So, unity. We're talking about unity, and I'm almost there. Bear Ya with estoy me. llegando ahí. I was trying to come up with some cool acronym for unity, but at the end of the day, all I can come up with was UNITY. UNITY. Estaba tratando de buscar un buen acrónimo para la palabra, pero como no lo encontré, solamente pude encontrar esta palabra. And this preaching was a gut punch for me. Y esta prédica fue en verdad un golpe a mí mismo, A mi páncreas. a mi páncreas. Because the truth of the matter is that I had to face a lot of stuff that I know that I deal with personally. Porque en verdad tuve que enfrentarme con cosas que yo personalmente todavía estoy batallando. And a lot of stuff that I do wrong. Y cosas que hago equivocado. And I love preaching about the things that I do wrong. Y me gusta predicar de las cosas que hago mal. Because it makes me accountable for the Porque things that me I have to hace do right. contable a las cosas que tengo que hacer bien. I was excited to hear some people very blessed by the word yesterday. Estaba muy emocionado de escuchar que la gente About fue the physical bendecida part of things. de la palabra de ayer. Because we take for granted the fact that we're still human. Porque a veces no nos damos cuenta And that y we no have to care about aprovechamos us. y no nos interesamos que somos humanos y tenemos que cuidar de So this year I nosotros. definitely want to launch another weight loss Y contest. este año en verdad quiero otra vez hacer un concurso de pérdida de And peso. maybe we can have a cookout, Y en verdad también podemos a hacer healthy eating cookout. un concurso de cocinar, de cosas You know, saludables and really just start helping each other. y ayudarnos Financially, financieramente. finance classes, all these things are in my mind. Están en mi mente. Now they just got to come out onto Ahora paper. tienen que de verdad salir y But I ponerse en encourage you, papel. if you have a strength in Pero te something, animo, si tienes Share it with una us. fuerza en algo, comparte con I mean, nosotros. CPR, you know, we take it for granted, De but poder respiración boca a boca. you know, if you know CPR, it can Pero si change. sabes It's a hacer. literally life and death thing. Literalmente es algo You know, que and we puede salvar have tu a vida. medic in Y house, tenemos un médico en casa. and sometimes he has to give me some volumes and stuff like that. But we got to just learn from each other. Tenemos que aprender Amen. de uno al otro. So, the question of the day, the icebreaker of the day, is: are we micromanaging our family? La pregunta de hoy, ¿estamos macro manejando? How do you say nuestra familia? micromanaging? No macro. Micromanejando. Micromanejando. Micromanaging is great Micromanejar es en verdad muy bueno and horrible y malo a la misma at the vez. same time. A la misma vez. It's cold and hot. Es frío y caliente. It's high and low. Es arriba y abajo. It's skinny and fat. Flaco y gordo. It's black and white. Blanco y negro. Totally opposite of O each son other, opuestos, even though it's the same thing. aunque son lo mismo. Because there is times when you have to micromanage. Porque hay tiempos donde tienes que micromanejar. And my problem has been this. Mi problema ha sido este. Over the years in my En career, los años de mi carrera it has become more and more se ha convertido más intenso. to have to cover yourself, Tener que cubrirte tú mismo. to make sure that you don't make any Para mistakes. asegurarte que no haces errores. Because if you make Porque mistakes, si haces errores, you're legally liable. legalmente eres responsable. So a lot of times in Y life, muchas veces en la vida, my anxiety to get things right mi ansiedad de hacer las cosas bien spreads over my family, se derrama sobre mi familia, spreads over the church, en la iglesia it even spreads over my personal y mis relationships. relaciones personales. So I find myself Y me encuentro having very little patience teniendo muy poca paciencia for people a la gente. because I'm afraid they're going to make a mistake Porque me da miedo que vayan a tener un error and it's going to reflect on que me. va a reflejar en mí. You know, one of the biggest struggles that pastors have Una de las batallas más grandes que tienen los pastores is our family. es nuestra familia. Not because it's hard to be a pastor and have a No family, porque es difícil ser un pastor y tener una familia, but because your family gets ridiculed porque tu familia se in the ridiculiza process of you making a en decision. el proceso de cuando tú haces To be a una pastor. decisión de hacer de ser In un other pastor. words, En otras palabras, My kids didn't choose to be mis pastors, hijos no escogieron ser pastores, yet they're held at a level pero los of a mantienen en ese nivel de pastor. because it's always, did you see what the pastor's kids ¿Tú viste did? lo que hicieron los hijos del pastor? Did you hear what they did? ¿Tú escuchaste lo que They didn't sign hicieron? up to be Ellos pastors. no se apuntaron para que ser pastores. I mean, my kids, Mis hijos I love them, los amo. but they have issues, Tienen problemas, just like your kids. así como tus Except for hijos. my daughter, she's perfect that she's Como mi looking at me hija, from far. ella es perfecta, me está mirando desde el. You know, and I know a lot of people Y yo conozco mucha gente go on some of my kids' Facebook que van a los Facebook de mis posts and hijos, Instagram, de Instagram. and they say, ooh, mom, you see what Pastor Mira, Joell's ¿eso es lo kid que is dijo doing? de Pastor Joell? I heard one person call me once and said, Una persona me dijo una they vez, called me and they said, oh, Pastor, can you do something about your son? And I ¿puedes hacer said, algo de tu hijo? what are you talking about? Well, he got a tattoo and now my kid wants to get a tattoo. Se puso un tatuaje y ahora mi hijo se quiere hacer un I tatuaje. said, how old is your son? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14. 14. I said, how old is my son? ¿Cuántos años tiene mi hijo? 23. 23. He's a grown man. Es un hombre grande. And I'm going to give you guys a little insight to my Te voy son. a dar un No, I'm poquito not de trying mi to put hijo. his laundry out there. No, en verdad estoy tratando He de likes sacar beer.
sus trapos al aire. A él le gusta la cerveza. He was in the military. Estaba en el He served for a year. Sirvió in Djibouti, Africa. En Djibouti, África. Getting eaten up by mosquitoes. Los comían los mosquitos. He's a police officer. Él es un policía. People around him curse like La crazy. gente alrededor de él dice malas palabras. Sometimes he curses too. A veces él dice malas I still palabras. love him. Yo lo amo. Amen. My son is not your son. Mi hijo no es tu hijo. Your son is your son. Tu hijo es tu hijo. My son is going to do things that are crazy sometimes. A veces van a hacer cosas que son malas. My other son does things all the time that are a little bit nuts. A mi hijo, el otro de acá, hace cosas locas todo el tiempo. And my daughter, she's almost perfect. She's like ella a es casi mother. perfecta, como su madre. Why do I share that? ¿Por qué comparto eso con ustedes? They didn't sign up to be Ellos no se pastors. apuntaron para I ser did. pastores. Yo fui. Ridicule me. Ridiculízame a mí, Ridicule my lifestyle. mi vida. But please, Pero por favor, leave my children dejen a alone. mis hijos tranquilos. Fair enough? I'm just trying to be real. Estoy tratando de ser reales con Because ustedes. this ministry can't raise Porque este ministerio puede and levantar y caerse. with people who have not taken on the responsibility of the Gente ministry. que no se ha tomado la Does that make responsabilidad sense? del ministerio. ¿Tiene sentido? Now, I'm not saying let my kids do whatever the heck they No estoy want diciendo deja que mis hijos hagan lo que les dé and la don't gana worry about y no te it. No. preocupes. If they do something wrong, trust me, Si they got a hacen algo father mal, with an iron hand. Tienen su padre con una mano de hierro. But you know what this father realizes? Pero ¿sabes lo que ese padre That when I was my daughter's age, cuando yo era la edad de mi hija, I was a professional pot smoker, yo era un fumador de marihuana a professional profesional, fornicator, un fornicador a profesional, professional lustaholic. un profesional And a list of other lujurioso things. y una lista de cosas. So I look at my kids and I say, you know Yo what, miro a mis God? hijos, Thank digo you. gracias, Señor. You're doing a great job. Estás haciendo un buen trabajo. Amen. Are you micromanaging your family? Estás micromanejando. Today we're tu going to cover familia. what micromanaging is, Es para enseñarte lo que es micromanejar, how it affects our family cómo relationships, afecta a tus relaciones and familiares how do we stop doing y it. cómo dejamos de hacerlo. Get a pen and paper, Pastor Robert. Una papel y una Hallelujah. Pastor Robert. What is micromanaging? ¿Qué es micromanejar? To micromanage is to manage, especially A micromanejar es manejar especialmente with excessive con excesiva control excesivo or attention to details. o atención a cada detalle. To control every part Controlar cada parte of a group de un grupo or activity, o actividad, however small. no importa lo pequeño, Usurping usurpando the decision rights los derechos de tomar decisiones of others. de otros. Let me give you a description of a Déjame micromanager. darte una descripción de un It's up there, I know micromanager. it's small, so bear with me. It's even smaller on my screen. Es más pequeño todavía en mi It says they're excessively insecure Son excesivamente inseguros and competitive nature y de naturaleza competitiva. causes them to react negatively Esto causa que reaccionen negativamente to ideas a ideas and efforts y esfuerzos that are not their own. que no son las de ellos. If they possess Si authority, ellos poseen autoridad, they will aggressively use it lo van a usar agresivamente to control the way work gets done para around them. controlar de la manera que el trabajo se hace a su alrededor. They are typically focused on the process Típicamente están enfocados en el proceso rather than the en results. vez del resultado. Sounds like my wife tells me all the time. They criticize others Critican a los otros far more frequently más frecuentemente than they praise them. de lo que los Alaban. That sound familiar to anybody? Don't raise your hand. Suena familiar, no I'm levantes going to tus give you a little manos. bit more on Te voy a yourself. dar un Watch poquito this. más. A micromanager Micromanager is motivated se motiva by their fear de su miedo of receiving blame de recibir culpa for de mistakes errores made on their watch. que se han hecho bajo su tiempo. We live in a society Vivimos en una sociedad where you can't use the bathroom no puedes usar el baño unless you do it politically a menos correct. que lo hagas Can I get an políticamente amen? correcto. Watch this. It says, Dice, they will try to reduce risk van a tratar de reducir el by riesgo squelching, in other words, eliminating eliminando the initiative of la others, iniciativa de otros and they will try to ensure y van a tratar de no asegurarse mistakes are being que made ningún error se está haciendo, by insisting insistiendo on reviewing de revisar and approving work. y aprobando todo trabajo. Frequently, they will Frecuentemente make unnecessary requests harían requisitos innecesarios for more work para más and trabajo will provide y proveerán repeated edits. editar. I'm sorry, I'm laughing about this. Perdón. I'm just describing what a micromanager is based on Merriam-Webster and Google. Señor Google. Estoy describiendo lo que micromanejar es descrito por el diccionario. Almost all micromanagers, it gets better. Se mejora. Almost all micromanagers Casi todos los managers are workaholics.
Trabajan excesivamente, son adictos al trabajo. Selah. With codependent relationships tenemos relaciones codependientes in the organization. En la organización. Their relationship to their boss la relación a sus jefes is far more important to them más importante a ellos than their relationship to their staff or peers. Que su relación a sus colegas. If a micromanager uno que micromaneja. If a micromanager una persona que micromaneja has been in their position for a long ha time estado en su posición por mucho tiempo and are perceived as successful, y se lo ve como que son exitosos, then their organizational su dysfunction disfunción organizacional is institutional. Es institucional. That means everybody in that Todo organization. el mundo en esa organización. Many organizations Muchas organizaciones succeed by utilizing son exitosas utilizando micromanagers micromanejadores to ensure quality para asegurar or to make calidad, other employees depart. o para que otros empleados se vayan. Are you a micromanager? ¿Eres tú un micromanejador? I am. Yo soy. 150%. 150%. And when I was reading this, Y cuando estaba leyendo I esto, was doing convulsions. I was like doing the estaba snake convulsionando porque estaba as I'm writing it down. como una I even tried to skip some paragraphs hasta me traté de because I was like, I don't want to read this no right leer now. eso de aquí. I don't want to hear this right now because I felt like it was my wife in the book Porque yo pensé que era mi esposa en el saying, libro. I told you so. You know what I mean? Like literally, I saw her face coming out and saying, Su cara you're a workaholic. Eres un adicto al trabajo. But if I identify a problem Pero si yo identifico un problema and I don't do anything about it, y no hago nada por ello, then I am the worst type of manager there entonces is. soy el peor tipo de manager que existe. So without even knowing when I prepared this, because you guys know how I prepare in advance, Sin saberlo antes de prepararlo, porque ustedes saben que yo lo preparo con tiempo. I also prepared a list for my pastors of the Preparé una things I was going to lista talk. con mis pastores de las cosas And que we iba a hablar. covered one of 5 things. Cubrimos una de 5. The second thing was La that segunda cosa being a era pastor is not just a title, que ser pastor no se trata de solamente un título, it's a ministry, es un ministerio. which means that Que significa we are usually the last ones to que leave, somos los últimos en irnos, we are usually the last ones to eat, los últimos en comer, we are usually the last ones to find comfort. los últimos que nos acomodamos. But take a deep breath, pastors. Respiren profundo, pastores. It's your job. Es tu trabajo. Suck it up, buttercup. Aguántate. Suck it up, buttercup. How you translate? I don't know. Figure it out. Aguántese. Chúpatela, buttercup. You signed up for it. If you're an NBMI pastor, Si eres un pastor del Nuevo Principio, then we did this whole long lesson. You remember that? hicimos una lección Where we specifically said what it meant to be ordained. lo que específicamente Elders too. significaba ser ordenado. So this is not a Esto surprise. no es una sorpresa. The problem is this. El problema es este. Because you have a pastor Porque tienes un pastor that's a que es micromanager, un micromanejador. for too long, Por mucho tiempo we've relied on the pastor. hemos dependido del pastor. Oh, we'll just wait for the pastor to do it. Espero que el pastor lo haga. We'll wait for him to tell us what we Espero have to que nos do. diga lo que tenemos We're que just hacer. going to pray and wait for the Vamos pastor. a orar y decirle, esperar en el pastor. Well, guess what? That all ends Espérense, today. que esto se acaba hoy. Because pastor Porque el pastor is going to take a step back, se va a tomar un paso atrás. a complete step back. Un paso atrás. I'm going to focus on 2 parts of Me voy a ministry. enfocar en 2 And that's partes it. del ministerio y nada más. I'm going to leave your WhatsApp chats. Voy a dejar sus chats de WhatsApp. I'm going to leave your text chats. Sus mensajes It's going to de texto. say, Joell Perez has left this Voy a chat. decir, Joel Perez se Don't fue. be offended. No te ofendas. It's your job. Es tu trabajo. I'm not doing it anymore. Yo no los voy a hacer. Because what I'm doing Porque es lo que estoy is haciendo. I'm coddling Estoy and I'm enabling solapando y your undevelopment. tu falta de desarrollo. And it's not fair to you. Y no es justo a ti. I'm not doing this to No hurt lo estoy anyone. haciendo para lastimar a nadie. I'm doing this because I'm hurting people Lo estoy haciendo porque estoy in lastimando. my En micromanaging. mi micromanejar. So I'm starting to understand Estoy empezando a entender where God is repositioning que el me Señor me está reposicionando in my career, en mi carrera, in the church, en la iglesia and in my y en family. mi familia. And it's taken me to the point where I have to become uncomfortable, Me está poniendo en un lugar que no estoy cómodo. which is that place En ese lugar where I have to rely on yo you tengo que depender de to ti, do the audio de visual, hacerlo audiovisual. even though I think you're not doing a great job, or you're doing a great job, and I'm just using that as an Solamente un example. ejemplo. That means that Significa every eye is going to be on you, cada ojo va a estar and en you, ti. and you. So if you mess up, Así que si tú tienes un error, brothers and sisters from the church, hermanos de la iglesia, go up to the pastor that's in charge of that ministry and tell him, hey,
I didn't like X, Y, or Z. Mira, no me gustó esto y lo otro. Because they're here to serve you. Porque están aquí para servirme. I know the pastors are twitching inside right now. Yo sé que los pastores están incómodos. Like if they make a plan si hacen un plan and they don't start on time, y no comienzan a tiempo, call them out on it. Llámenlos. Everybody's quiet, I know. It's Todos tough. Callados, yo sé, es difícil. If they say they're going to do something Dicen que van a hacer algo and they don't do y it, no lo hacen, call them out on it. Llámales la atención And get it on paper. y escríbelo. Because some of them Porque algunos de ellos are lawyers. son abogados. Is it going to be difficult? ¿Va a ser difícil? Yeah. Are we going to have to shut down ministries? ¿Vamos a tener que cerrar algún ministerio? Yeah. Sí. Because what I'm going to do Lo que voy a hacer is I'm taking a step back. tomar un paso atrás, But every 6 months, pero cada 6 we're meses going to evaluate. vamos a evaluar. That's why we started doing surveys Eso on es lo this que trip. estamos tratando, comenzamos a hacer Because we're going to encuestas en determine este what trabajo. works Lo que funciona and what doesn't y work. lo que no And funciona. if it doesn't work, Y si no funciona, let's stop doing it. vamos a dejar de hacerlo. And if it Y works, si funciona, let's duplicate it. dupliquémoslo. Let's do it in other churches. Hagámoslo en otra Let's iglesia. do it in Colombia. Hagamos en Let's do it in Colombia, Florida. en Let's do it in New en York. Nueva York. I know this is hard, Yo sé que eso es difícil, but I have been hindering your growth. pero yo he estado limitando tu crecimiento. And I recognize Y yo lo this. reconozco. I'm not shouting you guys Yo no le out. estoy llamando la atención a I'm ustedes. shouting myself Estoy out. llamando a mí mismo. I've been a bad father. Soy un mal padre, I've been a bad pastor. mal pastor en este, But pero I'm recognizing, estoy reconociendo, I'm acknowledging, poniéndolo en mi and I mente. realize that if I want this family to grow Y united, realizando si creo que esta then I familia have to take a crezca step back. unida, tengo que tomar un paso atrás. church, Iglesia, when you come up to me cuando te acerques a mí and you tell me, y me digas, oh, pastor, pastor, we started late in this and this and this, comenzamos tarde en esta cosa, with all love, con todo el amor, I'm going to tell you, te voy a decir, go talk to the person in charge. vaya a hablar con la persona que Don't está take encargada offense de to eso. it. No se ofenda. It's not that I don't want to hear No es it. que no quiero escucharlo. It's that I can't be that buffer Que ya no anymore. puedo ser ese espacio. Please love me enough to understand where I'm Ámeme lo going with this. suficiente para entender por qué estoy haciendo I came out esto. of a church Salí de una iglesia when I first started cuando in recién ministry comencé en that ministerio, today que hoy should have been worldwide, tendría que haber sido mundial, a mega church, mega iglesia, but there were so many pero había micromanagers, demasiado manejadores, that they wouldn't allow you to listen to certain Christian que no music. te permitían escuchar cierta música. They would tell you who to Te marry. decían con quién casarte, They would tell you what house to buy. qué casa comprar, They would tell you when to scratch if you had an itch. cuándo te tenías que rascar si te picaba algo. And I took a lot of that out Y yo with me. me llevé mucho de eso conmigo. But because of that, Pero por eso God has pushed us to grow Dios nos ha empujado a crecer despite that. a partir de eso. But I a don't pesar want to de be eso. limited. Pero no quiero ser Right, limitado. Pastor David? ¿Verdad, Pastor David? I mean, there's a reason why God has been telling us for years, He's going to do this, He's going to do that, He's going to do this. Hay una razón por la cual Dios nos ha estado diciendo hace muchos años vamos a hacer And esto. there's lo a otro. reason why we're limited in what we've been able to do. Y es una razón por la que hemos limitado en lo que hemos podido lograr. Because I've been Porque yo he micromanaging. estado micromanejándolo. But that time is over. Pero ese tiempo se acaba. How does it affect our family ¿Cómo relationship? afecta a nuestras relaciones y familiares? Familias. The controlling nature La naturaleza controladora does not allow no te permite those around us to be able to grow. a los que están a nuestro alrededor a crecer. Acts 16 to 19 Hechos 16 al talks about 19 the story habla de la of two historia parents de dos padres that had a daughter. que tenían una hija. And when I give you these texts, I encourage you to read Y them. cuando te doy At estos home, textos, yo te on the animo ride que lo home. leas en tu casa. I give you a lot of this stuff paraphrased in my words Te lo doy parafraseado en mis palabras. because I realize that some of you are not going to read Porque it entiendo que ustedes and you're going to check your algunos de Facebook ustedes no lo van a post leer or you're going to do a Snapchat with a duck face. o van a ver su Facebook I'd rather o you don't su do that. Snapchat, pero no quiero Okay? que hagan, So, léanlo. In Acts 16, En Hechos 16 you have a set of parents tienen unos padres that have a daughter. que tienen una hija And this daughter y esta hija was used fue usada as a medium, como un mediante, a medio, person that basically spoke que una persona con la que habló for quote-unquote spirits. hacia los espíritus. And their parents were okay with Sus it padres estaban bien con esto because their parents were making money off porque of sus it. padres estaban ganando dinero de esto. So their parents micromanaged Sus padres their micromanejaron deficiency su deficiencia, because it was a benefit to era them. un beneficio para ellos. Today, Hoy we see that in a lot of churches vemos eso en muchas iglesias, where pastors make just enough money donde los pastores hacen suficiente live dinero comfortably, para vivir cómodo, so they así micromanage que the micromanejan deficiency of their la leadership. deficiencia de su liderazgo. They have just a nice enough house, Tienen la casa simplemente lo they have just suficientemente a nice buena, enough car, un carro suficientemente they bueno, live just enough viven life. suficientemente
bien. That's why there's so many smaller Y por eso churches. es que hay tantas iglesias But pequeñas. smaller churches Pero iglesias that are pequeñas taking hand-me-downs que están recibiendo and trying to fix things that are broken. y tratando de arreglar cosas que están dañadas. Because the pastors are happy making what they're making. Porque los pastores están felices They don't want to haciendo get lo que bigger. hacen, que no quieren ser más Because if you get grandes. bigger, Porque si eres más grande, you get more tienes responsibility. más responsabilidad, That means more work. más trabajo. So they're happy being in that circle Están felices en ese of making círculo $50,000 a de year hacer $50,000 al año and having everything paid for them. y que todos se los paguen. I'm not happy with Yo no that. estoy feliz con eso. This family was happy with Esta that. familia estaba feliz con They eso. said, it doesn't matter that my daughter's possessed. Decía, no hace falta, no importa que mi hija está It didn't matter that my daughter was being used. No les importó que su hija estaba siendo usada. It didn't matter that she was the talk of the town. No les importaba que todo el mundo Because she's hablaba de generating ella finances porque for me. les estaba generando. Then one day, Y un día, this woman una mujer kept seeing Paul. I believe it was veía Paul. a Yes, it Pablo. was Paul. And she kept saying, those are Decía, sons of the Most High. estos son los hijos del más alto. And at first Paul was like, Y primero Pablo no los shut estaba. up, shut up, shut up. No decía, no And decía. the reason is, and if you study La it well, razón, tú entiendes por qué. you realize that he didn't want to confront Él it no quería confrontarlo because he was being persecuted. porque a él lo perseguían. So he was afraid that people were going to know Él estaba con miedo que who les he iba a saber was, quién él and they were going to throw him in the slammer all over again. And that man was in jail all the time. Siempre estaba en So when you say, oh God, why did the church treat me so bad? If you ain't been locked up, si no has estado you ain't had it that bad. arrestados, no te ha tan Amen? mal. Tell the person next to you, suck it up. Especially if that pastor says, suck it up. Chúpatela. Dígalo, hermanita María, por favor. But it got to the point Pero llegó al punto where Paul got upset. cuando Pablo se enojó. He had to confront it. Él tuvo que He had to confrontarlo. deal with it. Tuvo que lidiar con So he eso. rebuked that Y spirit, él rechazó ese espíritu and the girl was healed y la chica se sanó immediately. inmediatamente. And you know what the parents did? ¿Sabes lo que dijo sus padres? They took him before the legal Se lo llevaron del magistrates, magistrado and they tried legal to throw them in y jail. lo trataron de poner en la cárcel. Your daughter was healed. Tu hija fue sanada. I mean, can you imagine your daughter being Imagina, sick tu hija estar and someone enferma healing them? y que alguien la sane and you try to sue them? y lo tratas de demandar. It's nuts, isn't it? Es locura, ¿verdad? But they were micromanaging Pero estaban a micromanejando deficiency una deficiencia in that girl's life en la vida de esa niña that was producing que for les them. está produciendo a ellos. That's not true growth. Eso no es crecimiento de verdad. Who knows what that girl could have done? ¿Quién sabe qué podía haber llegado a hacer esa chica? Who knows where God could have taken that girl ¿Quién sabe dónde el Dios podía haber llevado a esa chica after she was healed? después de que era sanada? But the parents had small Pero vision. sus padres tenían una visión They just wanted pequeña. an immediate Solo fix. querían un arreglo inmediato. How does micromanaging affect our family relationship? ¿Cómo micromanejar afecta a nuestras relaciones develops familiares? Se desarrolla algo insaludable, Unhealthy, dependent. dependencias no Relationships. saludables y relaciones no saludables. So now what happens is Lo when que you pasa, pero micromanage, tú and I'll micromanejas. give you a perfect Te example. doy un ejemplo perfecto. My father Mi padre left when I was se 6, fue cuando yo tenía 6, but he started a whole new family, pero él comenzó otra familia and I have y tengo siblings hermanos from the other side. del otro lado, But he treated them very pero different los trató muy diferente a ellos than he treated us. que nos trató a nosotros. So today there's a dependency upon my Hoy hay una father dependencia de mi that padre they have que ellos tienen that I don't que have. yo no tengo. Like the day my father El día dies, que mi padre muera, they're in trouble. ellos están en problemas. I haven't needed my father Yo nunca he necesitado a mi padre in many, many en years. muchos años. So it stunk that he left. Es cosa que él dejó, But him leaving pero que él se fuera actually helped me me ayudó to become the person that I a am. ser la persona que soy ahora. When you micromanage your children, Micromanejas a tus hijos, when you make every decision for them, tomas cada decisión when por you're on ellos, top eyeing everything they do, encima y mirando cada cosa que hacen, you don't allow their character to no develop. permites que su carácter se desarrolle. I learned this lesson with my oldest son. Aprendí eso con mi hijo mayor. For 14 years of his life, Por 14 años de su Or vida, 10 years. o 10 años, I was very disciplinary with him. era el disciplinario con él. Old school spankings. Golpeada, No golpeada, juguete. nalgadas. Pau pau, nalgadas, juguete. Come on. No era arroz en el piso. It wasn't rice on the floor, but it was juguete. Juguete. And I realized
me di cuenta, as he was growing older, mientras él se hacía más grande, that I wasn't doing anything yo no estaba haciendo but nada, establishing a barrier between me and him. solamente estableciendo una barrera entre Even él y though it yo. wasn't like when my father used to hit Aunque me, no era como mi padre me where they pegaba, would hit you and not explain. cuando no te pegaban y no te, But I would spank him, que te explicaban. Yo and I would spank him when I wasn't angry. nalgadas cuando yo no estaba And then I would molesta, sit with him after I y spanked me him, sentaba con él and I would start by saying, y yo le esperaba. Él you me know I decía, love you, sabes que yo te amo, but, pero and I would explain it to him. él explicaba. And every time I spanked Y him, cada vez que yo lo we always ended up nalgaba, hugging. terminábamos abrazándonos, Because I didn't want him to grow porque yo no quería que él crezca, thinking that I hit him que le because I pegué, hated him. porque lo odiaba. Make sense? ¿Tiene sentido? Today I have a very good relationship Hoy with my tengo una son buena relación con él, because I did that. porque yo lo hice. I could have done this to him, Yo podía haber hecho and eso. today he would have forget Pero about it. él He would have hoy left years estuviera ago. aquí, si hubiese ido hace años. But when he turned about 14, Pero cuando cumplió como 14 I años, realized that type of micromanaging me his di cuenta life, que ese micromanejar was su not vida healthy. no era saludable. because it was growing anger and resentment towards Y yo him, lo estaba haciendo que tengo coraje, even if I hugged and loved him. aunque lo abrace. So I sat with him the last time I hit him. Me senté con él la última vez And I que le told hice him, la mano Justin, y le dije, Justin, I love you. te amo. I love you so much Te amo tanto that I'm never going to hit you again. que no te voy a pegar jamás. And I assume inside he was like, En su yes. mente de haber estado haciendo sí. But then I told him, Pero le dije, but from this point del forward, punto ahora en adelante, I'm going to let life hit you. yo voy a dejar que la vida te golpee. That's not going to be there to bail you out. Papá no va a estar ahí para sacarte del That's not going to problema, be there to fix your para problems. arreglar tu problema. And I know he was smiling inside. Él estaba sonriendo por About a dentro. week later, Después, hace una he's semana, riding his bike, estaba en su and bicicleta, just like my wonderful son y Justin como mi does, hijo Justin he's in hace, his own planet. en su propio You remember that planeta, day? And he's riding his bike, en su planeta, en su bicicleta, and then all of a sudden, somehow, de he repente ends up running into a car, se estrella con un carro a parked car. Parqueado. I don't know how. No sé cómo. He must have been like, who knows? ¿Quién sabe lo que debía haber estado haciendo? But my son, like your Pero kids, mi hijo, como sus hijos, he thought, I'm gonna get away with this. nada, me voy a So he got librar off de his esto. bike Se and he levantó started su riding carro away y se with fue his wheel sideways. con su llanta rota. But you know, there's eyes Pero everywhere. hay ojos en todas partes. So someone comes to my house. Alguien viene a mi casa a Yes. tocar la puerta. Your son smashed into my car. Tu hijo estrelló contra mi carro. Wait, Espérate. Justin, can you come home, please? Justin, ven a la casa. The por favor. individual, Justin, came home. I said, you can talk to him now. Puedes hablar con él ahora. And it was a $500 bill Era un bill de $500 that I didn't que pay. yo no pagué. My son paid. Él lo pagó. It hurt him more Le dolió tanto than if I would have beat him de down. que si yo lo hubiese golpeado. From that day Y forward, ahí en he adelante, has been slamming into él ha cars. estado estrellándose Over contra and el over carro in life. una y otra vez. But today, Pero hoy, he comes and he says, Dad, él dice, papá, you were right. estabas correcto. Thank you. Gracias. And every so often, Y cada vez en cuando, He's learned. él ha aprendido, before I make the mistake, antes de que hago el error, I'm going to ask Dad. le voy a pedir So he's like, Dad, I got some money. papá, tengo un dinero, What should I do with this ¿qué debo money? hacer con esto? Dad, Papá, I have this problem. tengo ese problema, What should I do with this ¿cómo lo problem? puedo resolver? He tells me Él everything. me dice todo. I'm my son's best friend. Soy su mejor amigo. I love the kid. Yo amo a ese niño. I see his mistakes. Yo veo sus I errores. still love him Todavía lo amo. because he does the same thing for me. Porque él hace lo mismo para mí. He doesn't micromanage me. Él no me micromaneja. God doesn't micromanage any of us. Dios no micromaneja a He nadie. takes a step back and he says, Él toma un paso You do atrás you. y dice, tú haz lo I'll que be quieras here when hacer. you're ready. Yo voy a estar aquí cuando Can you estés imagine listo. if the prodigal ¿Te son's imaginas father micromanaged si him? el padre del hijo He wouldn't pródigo have lo given him his micromanejaba? inheritance. Él no le hubiese dado su But the son would have herencia. never developed into the person Pero el hijo nunca se hubiese desarrollado en or la developed persona the testimony o el that testimonio we see que today. vemos hoy. He would have just been another good kid Era otro hijo in a house en una casa doing everything his father did. haciendo lo que su padre quería. Our father Nuestro padre doesn't want us to be no quiere que drones. seamos Our father robots. wants us to have a Quiere heart que tengamos un corazón and a y mind una mente and make y decisions tomemos and love decisiones him. y lo Not amemos, because religiously no we're porque supposed to, religiosamente but because, tenemos que man, hacerlo, we love pero porque en him. verdad lo Does that make amamos. sense? ¿Tiene sentido? Macromanaging affects our family relationship because it creates an environment Micromanejar afecta a nuestras relaciones familiares porque crea un ambiente of high stress de estrés muy and alto low self-esteem. y baja estima. In other words, it creates the law. Crea la ley. You could read that in Luke chapter Puedes 13, verse leer 10 eso to 16. en Lucas 10,
13:10-16. When you micromanage, Cuando micromanejas, you're being religious. estás siendo religioso. Because you're making sure that you pray Porque te aseguras que oras until the alarm clock goes off. hasta que la alarma suena. You're making sure you wake up at 4 o'clock in the morning Te aseguras que te levantas a las to 4 de pray la because mañana. you're so holy at 4 Porque eres o'clock in tan the santo a morning. las 4 de la mañana. No, God likes my prayers that mean something. A Dios le importan las Even if oraciones they're 30 que seconds le long. importan a Él. He just wants the ones that come from Él le here. gustan las que vienen del corazón. When Así you sean 30 micromanage, segundos. Cuando You're micromanejas, trying to do something estás tratando de because you hacer think algo that something is the only thing that porque works. piensas que eso es lo único que Let me funciona. blow your mind Déjame and tell volarte you la that mente God is not que a interested Dios no le interesa in your offerings and tus your full ofrendas, moon tus sacrifices. sus sacrificios de luna llena. He's interested in your heart Él le interesa tu and your corazón, truth. en tu No verdad. matter how ugly it No is, importa lo fea que He sea. wants to see what's inside Él of quiere ver you. lo que está dentro And de I'm going ti. to tell you another Te digo secret. una cosa, He knows what's inside of you sabe lo que hay dentro before de ti. you even know what's Antes inside de of que you. tú sepas So lo the que está only dentro. person that you're Y lo fooling, único que estás engañando, take your finger and go like this, haz tu dedo a sí mismo. is you. Yikes. A little in your face and we're almost done. Well, how do we stop doing it? ¿Cómo paramos de hacerlo? So is micromanaging good or bad? ¿Micromanejar es bueno o malo? Come on, Pastor Robert, what'd you say? Man. Hallelujah. Speak to him, Lord. How do we stop doing it? ¿Cómo dejamos de hacerlo? We acknowledge the problem. Reconocemos el problema. John 3:16. For God so loved the world 16, porque Dios como amó that al He sent mundo, His only mandó a begotten su Son. único hijo. So that He would do what? ¿Para qué qué? God acknowledged there was a problem. Dios reconoció que había un problema. You see, God's first disposition with Su primera humanity disposición a la humanidad was micromanaging era humanity. micromanejar la Not because He wanted no to, porque él quería, but because we begged Him for porque it. nosotros le rogamos. Do you remember ¿Te acuerdas when the world had kings cuando el mundo tenía reyes and we had judges y teníamos jueces? and Israel stood up and said, Y we want a Israel king. dijo, yo queremos un rey, We want a king. queremos un rey, We want to be like everyone else. queremos ser como todo And el God said, you mundo. don't need a Y king. él decía, tú no necesitas un I can rey. talk to you without a king. Te puedo hablar sin un But the rey. people Pero persisted la gente and persisted persistía, until finally He said, por fin, here's King Saul. que es el rey Saúl. And they got what they wanted. Y consiguieron lo que querían. And that began the process of Y micromanaging. eso comenzó el proceso de Because micromanejar, now porque God ahora had to give a law to a Dios tuvo que man darle una ley a un that hombre had to execute the que law tenía que ejecutar la and ley the punishment y el based castigo upon actions. depende de tus acciones. God never wanted to do that. Dios no quería eso. Look from the beginning. Mira, desde el Adam and principio, Eve. Adán y The Eva, Bible says la Biblia He dice, gave them Él everything les dio todo and they could do anything. y podía hacer And cualquier women didn't cosa have to worry about giving birth with y las pain. mujeres no tenían que preocuparse de dar a And luz men con didn't have to worry dolor about y sweating. los hombres no tenían que and working sudar every day. y trabajar todos los But días. we Pero decided, nosotros don't hate decidimos, Eve for this. no odien a Eva, Hate Adam. odien a Because Adán, Adam forgot about Eve. porque se olvidó And that was de not Eva, this Adam. no este Adán. He forgot about Eve and let Eve Se do whatever olvidó she wanted to do. de Eva y la dejó hacer lo que And quería dar la gana. then he came out of the Que government salió del that gobierno God had que established for Dios his había life. establecido para su And now vida. let Eve Y ahora make permitió the a Eva decisions for his tomar la house. decisión de su casa. And I'm not being sexist No when I estoy say siendo this. machista cuando digo esto, But the men are the covenant initiators pero of los their hombres son los household. que inician el convenio de su casa. It doesn't matter what your wife did. No importa lo que tu esposa haga, You are responsible. tú eres responsable. I'll repeat that. Lo It repito, doesn't matter what your wife no did. importa lo que tu esposa You are hizo, responsible. tú eres responsable. If your marriage fails, Si tu matrimonio falla, it's your fault. es tu culpa. If your finances fail, Si tus finanzas te están fallando, it's your fault. es tu culpa. Take the credit card away. Quita la tarjeta de crédito, Cut it up. córtala, Don't let her go to Marshall's no deja anymore. que vaya a Marshalls más. The Lord is speaking. Don't let her go to Nordstrom No anymore. deja ir a Nordstrom más. Acknowledge the problem. Reconoce el problema. Make radical decisions. Haz decisiones radicales. To stop micromanaging, Dejar de you gotta do something micromanejar. like I kind of did today. Tienes que hacer como lo que yo hice hoy. Rip the Band-Aid off. Romper la Go cold bandita. turkey. Mira, hazlo de una. And say, you know what? I'm not doing Y this decirlo, no anymore. lo voy a hacer más. And it's gonna hurt Y va a doler. because your kids are gonna make mistakes. Porque tus hijos van a hacer errores. But you know what? Pero ¿sabes qué? We all learn. Pero todos From our aprendemos mistakes. de nuestros Amen. errores. Matthew 11:12 says, Mateo 11:12 the kingdom dice, of heaven el reino del cielo suffereth sufre violence, violencia and the violent y los violentos take it by force. arrebatan a la fuerza.
You know what that means? ¿Sabes lo que significa It means that eso? there's some radical people Que hay una gente radical that decided, I don't care what que se everybody in decidió que society no is me doing. importa lo que la gente en la sociedad I don't esté care. haciendo. Look, like, watch this. I don't Mira, care what everybody would do in importa this lo specific que la gente situation. haría en esta situación. I'm going to do the radical Voy a opposite hacer lo opuesto for good. radical para siempre. See, running is what everybody would do when you have confrontation. Corriendo es lo que todo el mundo haría cuando hay confrontación. Quitting is what everybody does Dándose por vencidos es lo que todo el mundo hace. when they have problems at Tienen home, problemas en la casa, in church, en la iglesia, in relationships. en relaciones. But you see, the radical Pero los radicales get in the face of se problems enfrentan al and they say, problema y problem, dicen, you will not take my house, tú no vas a you tomar will mi not casa, take my ministry, no vas a mi you will not take my finances, you will not take my church, te vas a llevar you will mi not take iglesia, my wife, te vas a tener you will mis not take my hijos, kids, vas a mis hijos, you will not destroy me. no vas a destruirme. I have power Tengo poder, because the Bible says porque la Biblia that dice God has not given me que Dios no me ha a dado spirit of power, a spirit of fear, de miedo, but a spirit of power, de poder, a spirit of de authority, autoridad and a sound y de mind. mente Tell the sana. person next to you, you have a sound mind. Una mente sana, A radical sound mind. una mente radical, A radical sound mind. una radical y una mente estable, A radical sound mind. una mente radical y estable, A radical sound mind. una mente radical y estable. You and I have the ability Tú y yo tenemos la to habilidad change the course of our cambiar life. el curso de nuestra You and I vida. have been running Tenemos a veces from so many corriendo things por in tanto life. tiempo en nuestra Church vida. to church. Iglesia a iglesia. Minister to minister. TD Jakes to Joel Osteen. Joyce Meyer to Cheryl Brady. Jumping channel to channel. Brincando de Trying to listen for the word of God that we want to hear. que nosotros queremos And escuchar. God is Y saying, Dios dice, listen up. escucha, Perk your ears up. levanta tu This oído. ghetto pastor Este pastor is ghetto telling you exactly what you need to hear right decir now. ahora mismo. That you need to be radical in your change. That you need to stop micromanaging your life, your children, your church, your pastors, and everything else involved. Y todo lo que está involucrado. And you need to accept what God wants to do Y in your acepta life. lo que Dios quiere hacer en tu Confront vida. it. Confronta. Be violent. Sé violento. Be radical. Sé radical. Because only the radical Porque solo los radicales shall be in heaven. se llegarán al Only the cielo. Solo radical los shall make radicales it in. You have to be radical enough Tienes que to ser say no radical. to you. Decir no a And that's ti the mismo. hardest part. Esa es la parte más Can I get an difícil. amen? Digan, ¿cuántos tienen un amén? How do we stop doing it? Realize who is really in control. ¿Cómo Philippians podemos hacer? 4:13. Who knows that? ¿Quién está en control? Filipenses 4:13. Come on, say it like you mean it. sabes. Come on, say it Todo like lo you mean puedo en it. Cristo. Say it Todo lo again. puedo en Cristo. Come on, how Todo many lo things? puedo en Cristo. ¿Cuántas cosas? How? Todo. You can do all things how? Puedes hacer todas las Oh, cosas through Christ por medio de Jesus. Cristo. You can do all things Puedes hacer through todas las Christ cosas Jesus. por That medio does de what? Cristo. Que te He hace, strengthens you. te fortalece. That means if you can do all Así que si things, tú lo puedes hacer, then your family can do tu all familia puede hacer things, todas then las your cosas. pastor can do all Tu things, pastor puede then hacer your todas las leaders cosas, can do tus all líderes things. pueden God is hacer. not dependent Dios on your no está head. dependiendo God is de not tus dependent manos, on your wisdom. de tu God is not sabiduría, dependent upon your knowledge. tu conocimiento, He's not dependent upon your school. He's not dependent upon your degree. de tus He's not grados, dependent upon your license. de tu If licencia. God wants to bless Dios you, te quiere if bendecir. God wants to prosper you, if God wants to provide for you, if God wants to seek you out, if God wants to use your gift, if God wants to lift you up, He will do all things. All you gotta do is love the Lord. You see, the Bible says that all things work for good. 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 Your night season works for good. Your problems in your house work for good. Your problems with your pastor work for good. Your problems in your job work for good. Para bien. Obran para bien si tú amas al Señor. Ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMICHURCH, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.